Hello, I welcome you all to again to this channel. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ KSET 21 paper in inorganic part, that to first 13 questions that will be discussed in this video, remaining 13 questions that I'll be taking it in the next video, and without skipping any questions I'll be discussing all the questions. ಕೆಲವೊಂದು questions ಅಲ್ಲಿ either all the options they are not correct or questions ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ error ಇದೆ, even those aspects will be discussed. So please watch the video till the end so that ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. If you have not subscribed to this channel, please do subscribe, like this video and share this video. Let's begin with the questions. The first question, it was very simple. So in this case what they have asked is that which of the following is not isoelectronic with krypton. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, that they have asked which is not, right? ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So that's how you should verify it for all these 4 electronic configurations you should check, and then you should check which is not isoelectronic. Krypton ಗೆ electronic configuration ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. See, krypton electronic configuration easily you can write, it will be 3d10 4s2 4p6. Fine. So then if you go to the options what they have given, so in the options, first option actually it is rubidium plus, right? And rubidium plus electronic configuration, yes, rubidium atomic number 37, so therefore it will also be 3d10 4s2 4p6. ಇಲ್ಲಿ 5s1 ಇರುತ್ತೆ, rubidium plus ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು electron ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. strontium 2 plus atomic number 38, so 2 plus ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ obviously it will be having electronic configuration of krypton itself. Then next you can come to this species, selenium 2 minus, right? Selenium atomic number 34, therefore 2 minus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ again it will become 36 electron system and same electronic configuration that of krypton. But if you come to arsenic, maybe arsenic 3 minus ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ that could have been isoelectronic with the krypton, but now what they have given is arsenic 3 plus. So arsenic it will be like 4s2 4p0 ಆಗುತ್ತೆ, 4p3 ಇರುತ್ತೆ ಅದು, and 3 plus state ದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ it will be 4p0. So that's how it will not be isoelectronic with krypton. And for the first question the correct answer it is option D. Okay, the second question, it is based on molecular shapes. Molecules having bond angles smaller than 109.5 degree, tetrahedral bond angle ಗಿಂತನೂ bond angle ಸಣ್ಣದಿರೋ species ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, in this question it is not necessary that you should know the bond angles in all these cases. Exactly ಎಷ್ಟು bond angle ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. Without that also easily this question it can be managed. Even if you know this basic information, that bond angle in the case of BCl3 sp2 hybridization ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, if you go with the valence bond theory or VSCPR consideration ಮೇಲೂ 120 degree perfectly bond angle. Here also in BF3 molecule 120 degree bond angle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ BF3, ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್. BCl3 ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ BF3, so therefore these three they cannot be the answers. We are left with only option C, and that's how option C, that is the correct answer for this. Further, for your reference, I have added bond angles in case of some other species. Ammonia it will be close to 107 degree, PF3 and H2S. So now down the group ಬಂದಾಗ VSCPR consideration ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಬಹಳ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So both of this, so they are less than the predicted bond angles, 97 degree PF3 approximately, and H2S almost will be 90 degree. Third question, this is interesting question. The element having the first ionization energy highest, right? So or in other words highest first ionization energy ಇವು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. See, first you can remove one of the option. Potassium option easily you can discard. ಯಾಕಂದ್ರೆ potassium it is alkali metal, right? So alkali metal and its electronic configuration it will end in 4s1, so therefore removal of electron it will be easy, and by removing the electron it will readily attain the krypton, this one it will attain readily the configuration of argon. So therefore idu agli chance illa, it will be very less. So then even if you come to the other option gallium, that is option A, gallium electronic configuration wise antaddu extra stability enu illa, adಕ್ಕೆ 4s2 4p1.
So that means 4s to 4p1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ p electron you can remove it very easily, right? So here also it is less due to p1 configuration. But if you come here, bismuth and arsenic, if you do not know the positions of these two in periodic table, then it goes difficult. Bismuth and arsenic both are from nitrogen family. So nitrogen, phosphorus, then arsenic, then you will be having a bismuth in that order, right? And so both of them, they will be having electronic configuration as ns to np3 configuration. So here for arsenic it is 4s to 4p3, and for bismuth it is 6s to 6p3, right? So if general thing that we can say is that it will be little high due to the p3 configuration, half filled configuration stable irutte, so ಸ್ವಲ್ಪ little high ಬರಬೇಕು. But still ಇವು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ of course ನೀವು values in kilojoules per mole ಅಥವಾ electron volt per mole ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ನೋಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. arsenic and bismuth, so if they come like this in periodic table, bismuth ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ and ionization enthalpy generally decreases down the group. So therefore bismuth, it is expected to have less energy as compared to that of arsenic, and that's how we are left with arsenic, and option D, arsenic, that is the correct answer for this. Right, next question, it is very simple, based on isoelectronic ions, their size or their atomic radius. Question has come. So like if I look at first few questions, ಬಹಳ basic ಮೇಲೆ periodic properties ಮತ್ತು chemical bonding ಮೇಲೆನೆ first ಒಂದು 8-10 questions ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So very simple those were, and you should not miss this kind of simple questions in KSET, right? So yeah, looking into this question, so if you know that the species that they have given, I have just arranged them in their decreasing order of nuclear charge: potassium, chlorine, and sulfur and phosphorus atoms. Of course they are ions, so this is chloride ion, sulfide ion, this is phosphide ion. Atomic number for potassium it is highest, 19, chlorine 17, sulfur 16, and this one it is 15, phosphorus it is 15, right? So number of electrons, all these are isoelectronic species, so number of electrons you count ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ in all these cases it is 18. That means all of these, they are isoelectronic with argon, right? But number of protons continuously e directionally decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Number of protons decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I can say that Z effective, so that is effective nuclear charge controlling the last electron, which will decide the radius as well as size of the atom, adu e directionally decrease ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ because of decrease in nuclear charge. And now ionic radius, Z effective decrease ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ionic radius it should increase, right? So ಅವ್ರು particularly ಕೇಳಿರೋದು in increasing order of ionic radius ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So therefore in this direction ionic radius, if it increases, potassium it should be the smallest one, and this phosphide P3 minus it should be the largest one. If you look at the options here, you can find in option C correct option, that is K plus, Cl minus, S2 minus sulfide ions, and P3 minus. Therefore option C, it was the correct answer for this question. So the next question, this is based on VSCPR. The geometry and shape of SnCl3 minus respectively are. Geometry and shape both have asked. You should know the clear difference between geometry and shape. Otherwise there are chances that you can go wrong with the question. ನಿಮಗೆ geometry ಮತ್ತು shape ನಡುವೆ clear cut difference ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ easily this question it can be tackled, right? See, like if you don't want to do the shape directly, geometry directly, what you can do is you can just count the number of electrons. Tin actually it is from carbon family, therefore valence electrons it will be 4 in tin. Each chlorine atom it will be contributing 3 electrons, and one minus charge it will be contributing 1 electron. Therefore total number of electrons 4 plus 3 plus 1, 7 plus 1, it will be 8 electrons. 8 electrons ಅಂದ್ರೆ 7 pairs ಆಗುತ್ತೆ. 8 electrons ಅಂದ್ರೆ 4 pairs ಆಗುತ್ತೆ, and 4 pairs that should lead to tetrahedral geometry, right? ಯಾವಾಗಲೂ VSCPR consideration ಮೇಲೆ, if total number of pairs of electrons there are 4, it will be tetrahedral. Now out of these 4 pairs, right, 3 Cl ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ only 3 of them they will be bonded pair electrons, and 1 it should be lone pair. So now 1 lone pair ಆಯಿತು, 3 bonded pair ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ shape determine ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you will not be considering this lone pair. Geometry ಗೆ with lone pair we consider the arrangement of electron pairs, but when it comes to the shape of the molecule, just ಇದು ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. This is just like ammonia, pyramidal shaped molecule. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ will be pyramidal. So therefore geometry it is tetrahedral, but when it comes to shape it will be pyramidal in shape. The geometry it is tetrahedral, but shape it is pyramidal for this. So answer it should be geometry and shape ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Geometry it is tetrahedral, shape it is pyramidal. Option B you can find that. So therefore option B it is the correct answer for this question.
Next question. The geometries and hybridization schemes for complexes. One it is FeBr for 2 minus and other one ReH9 2 minus. So ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ReH9 2 minus ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲ. For this valence bond theory of coordination complexes ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ easily you can work out the hybridization and the shape of the molecule. But ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಹಿಂದೆ CSIR ನೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. Fine. The second species, if I consider it first, easiest one, so FeBr for 2 minus oxidation state ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Overall it is 2 minus ಇದೆ, Br if it is 4 minus, this has to be 2 plus, right? So ಇದು Fe2 plus system ಆಗುತ್ತೆ. Fe2 plus ಅಂದ್ರೆ it will be D6 system, right? And then next 4s and 4p orbitals, they will be available. 4 bromide ions, if they are approaching the iron, what we need is 4, according to valence bond consideration, 4 hybrid orbitals ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. For that ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this 4 as well as this 3p orbitals, 3p in the sense like px, py and pz, of course there are 4p orbitals, ಅಷ್ಟು hybridization ಆಗುತ್ತೆ, sp3 hybridization. And sp3 hybridization ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ always it will be tetrahedral geometry for the molecule, right? And these blue colored electrons, whatever I have shown, so you can consider that they are coming from this bromide ion. So therefore no doubt ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇರಲೇಬಾರದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ReH9 2 minus ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೂ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆ 2 ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು sp3 ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ DsP2 ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೂ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು A or either A or D in A or C in both the cases sp3 ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. D5sp3 D5sp3 ಸೇಮ್ hybridization they have retained for ReH9 2 minus. For that you may have to know the shape of this molecule ReH9 2 minus. So it is said to be tri-cap trigonal prismatic. 3 hydrogens ಮೇಲೆ 3 hydrogens ಕೆಳಗೆ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ it will give you a prismatic trigonal prismatic shape. And ಆ phases ಏನಿರುತ್ತೆ, say 3 phases, let's say this phase and this phase and as well as the third phase. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೇಸಿನ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ರೈಟ್? So this one, whatever I have done, actually say this is capping, right? This is capping, and that's how, without any doubt, if you know that it is tri-capped structure, you can say that it will be this one, D5sp3 hybridization and tri-cap trigonal prismatic. Of course, D5sp3 9 orbitals totally they are involved. 9 hydrogens ಗೆ ನಿಮಗೆ 9 orbitals ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 9 orbitals for bonding. So that is that. So that's how option C, that is the correct answer for this question. 7th question, maybe this is the one I think ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರಬಹುದು, but if you know one particular concept correctly, then this would have been very easy, right? So the concept that you should know to answer this question, between BF3 and BCl3, ಇವೆರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಸಿಡಿಕ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BF3 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ BF3 ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ BCl3 ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. BF3 ಮತ್ತು BCl3 ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ BCl3 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ದ್ಯಾನ್ BF3. ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BF3 ದಲ್ಲಿ there will be back bonding in the sense pi bonding interaction, it will be there between boron and fluorine atom. So therefore the bond it will attain partial double bond character, and a process agbekadre fluorine it will be transferring its electron pair to the empty orbital of boron. So ಹಾಗಾಗಿ boron ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು readily vacant orbital available ಇರೋದಿಲ್ಲ to act as Lewis acid. But BCl3 ದಲ್ಲಿ ಆ back bonding weak ಆಗೋದ್ರಿಂದ BCl3 it is a good Lewis acid than BF3. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ BCl3 ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋರ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ BF3, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅಡಕ್ಟ್ BF3 NMe3 ಅಡಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ NMe3 ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿಲಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ BCl3 and BCl3 NMe3 ಅಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ and BF3 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ತರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BCl3 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಲೈಕ್ ಆಸಿಡ್ and this is good base. So they would prefer to be together and ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Reason as I said, BCl3 it is stronger Lewis acid as compared to that of BF3.
So therefore, carefully if you look at the options, option D, BCl3 and NMe3, that BCl3 NMe3 adduct plus BF3, that will be the product in the first reaction and no reaction in the second case. Option D is the correct answer for this question. Right? So this is one more very simple question, right? So nowadays, even in Karnataka CET examination, engineering CET, antadrallu ishtu easy questions kelodilla, but few questions they are that simple in this particular KSET examination. And usually ಈ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು, that first ಒಂದು 10 questions ಅನ್ನ ಅವರು ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್, ಈಗ 8-10 questions ಅನ್ನ ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And it has even happened that same concept ಮೇಲೆ repeatedly questions ಬಂದಿದೆ. That is also not appreciable. So if you have seen ಬಾರ್ನ್ ಹೇಬರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ MOB, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್, and metalloid oxides they are amphoteric. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ easily this question it can be answered. Sodium oxide, so this is basic because this is metallic oxide. Magnesium oxide, it is also acidic. Sorry, magnesium oxide, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. magnesium oxide, magnesium it is metal ಇರೋದ್ರಿಂದ, so I'll correct it. Magnesium oxide it should be basic. Metallic oxides they are basic. Fine. So then Cl2O7, chlorine it is a non-metal. Chlorine non-metal ಇರೋದ್ರಿಂದ non-metallic oxide it should be acidic. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can get perchloric acid, right? So Al, aluminum, it is metalloid, so therefore Al2O3 it should be amphoteric. So ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ straight away you can answer that. Option D, that is the correct answer for this. Right, this is the question that I was referring to based on Born Haber cycle, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ವೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇವನ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಹೇಬರ್ ಸೈಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲ್ಯಾಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಬೆಟರ್ ಲ್ಯಾಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗುಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಲೈಕ್ ರಫ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್ electron gain enthalpy. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ that will be the electron gain enthalpy. In that way it is okay, but here like lattice energy ಅನ್ಬಹುದು, but it would have been better lattice enthalpy ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆರ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೇವಿ ಈ ಥರದ್ದಿದ್ದಾಗ ಅವರು, ಸೊ ಇವನ್ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದೇ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ದು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ ಥರದ್ದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅವರು ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ದಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಹೌ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ how you should calculate, it is based on Born Haber cycle. So Born Haber cycle, sodium chloride yav tara barutte, in the same way for lithium chloride also you can construct it, right? And the equation that you can generate from the Born Haber cycle using Hess law is that enthalpy of formation of LiCl solid, that will be is equal to enthalpy of sublimation plus enthalpy of ionization of lithium, iveರಡು lithium ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. Then you should go with half bond dissociation energy of chlorine, half ಯಾಕೆಂದ್ರೆ Cl2 ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ನಿಮಗೆ Cl ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ 1 mole of LiCl ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1 chlorine atom which is to be converted to chloride ion. So therefore ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ half ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. And electron gain enthalpy of chlorine and then lattice formation enthalpy. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು lattice formation enthalpy. Fine. So now if I substitute the values, enthalpy of formation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, right? Enthalpy of sublimation that is also given, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಲಿಟರೇಚರ್ ಇಂದ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಆ ಥರದ್ದು ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಥರದ್ದು ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 40 ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಬರ್ಬೋದಾದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಅದು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಲೆಟೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆರ್ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಬೆಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೆಟೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವೆರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆದಾಗ Li ಪ್ಲಸ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ನಡೆದಾಗ Cl ಮೈನಸ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ Li ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಥಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಲೆಟೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಟೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಆಫ್ ಲೆಟೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅರೌಂಡ್ ರಫ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 857 kilojoules per mole. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಲೆಟೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಲೆಟೈಸ್ ಅನ್ನ, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೆಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ದಟ್ ಫೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಟೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿದಿಂದ ಲೆಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 857 kilojoules per mole. That itself can be considered to be the lattice energy. So therefore definitely ನಿಮಗೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಕಿ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೆನ್ ದರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೇ ಗೋ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿಯೂ CSIR ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಮೇ ಗೋ ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ H2SO4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ರೈಟ್. ಸೊ H2SO4 ನಿಮಗೆ ಲೆವಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ this question it can be answered. So this is the correct Lewis structure of Lewis dot structure of H2SO4 molecule. So now if you consider the total number of bond pairs, 1 2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, 3 4 5 6 right and 7 8 ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು OH ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಆ OH ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ therefore 1 2 3 4 5 6 7 8 ಬಾಂಡೆಡ್ pairs. ಟೋಟಲ್ ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ಆಲ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ 2 ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೂ ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ 2 ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್, ಟೋಟಲಿ 8. ಸೊ therefore 8 ಬಾಂಡೆಡ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ and 8 ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ in total. That's the option C. It was the correct answer for this. Fine. Okay, this was one more very simple question. So it's too easy question, it was not expected in KSET. The geometries and hybridization schemes for the compounds ethylene and methane. So illiyu matte ethylene, it is common name of ethene, adu gottilla andre there are chances that you may go wrong. Adu gottide anta helidre this is very simple question. So like in the case of ethylene or it is ethene, so it will be sp2 hybridized carbon atom and it will be planar shape, ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ very basic information. And methane ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ, it is sp3 hybridization and tetrahedral. So therefore the answer it should be sp2 planar and sp3 tetrahedral. sp2 planar and sp3 tetrahedral, you can find it in option C. Therefore option C it was the correct answer for this question. Fine. The next question, 12th question. This I would definitely consider to be at the difficult end, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 21 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20ದನ್ನೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ 20 ಆಲ್ಸೋ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್, ವ್ಯಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ಥರನೇ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್, ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಥರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್, ರೈಟ್.
ಸೊ ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಲೈಕ್ ನೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರುಥೇನಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2 ligands, 2 are both of them they are bidentate chelate ligands, right? ಸೊ ಇದು ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ NMe twice ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, and here also in the second ligand also it is NMe twice, and the other side it is NET twice in the first ligand, and here it is PPH2, right? So coordinating sites they are this itself, ಇದು just substituted say ethylene diamine EN ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, and even one of the atom it is phosphorus atom. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಮಧ್ಯ CH2 ಇರುತ್ತೆ, and like bidentate ligands, both of the ligands they are bidentate. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ NMe2 ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ here you can find NMe2 and here also you can find NMe2. I can formulate that this complex it will be like MAB and MAC. ಇದು the other ligand it will be AC. A site it is NMe twice, fine, and Br2 ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, right? So now for this particular formulation, what are the possibilities, like in how many different ways these ligands they can be arranged around the metal center ruthenium, that is to be worked out. So first ನಾನು systematic approach ಮಾಡಿದ್ರೆ first I consider that Br2 ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, right? So these two ligands they should be arranged in this manner itself, ಬೇರೆ ಏನು ದಾರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So one possible way AC ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ AA ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. AC ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ AB ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ AA ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ BC ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore these two are the forms that can be derived from the trans, ಎರಡು Br ಅನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಈ ತರದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಎರಡು Br ನೀವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so like if you consider that this plane, this particular plane containing all these atoms to be plane of symmetry, right? So ಅಲ್ಲಿ plane of symmetry ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ these two compounds they should be achiral ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they will be optically inactive. As I said, strictly speaking ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ligand conformations ಇರುತ್ತೆ, but still usually consider ಮಾಡ್ತೇವೆ. So therefore optically inactive, ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು optically inactive ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮರೈಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಎರಡು Br ಅನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ AB ಮತ್ತೆ AC ligand ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ say NMe thrice, that is NMe twice, that is nothing but my A, right? And the second position it is also same. So other possibilities, like here one first position it can be NMe twice, and in other position you can get the PPH part, right? So again here it is NMe twice itself, and here you can get C ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ say AB ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, AC ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ therefore ಆ ತರ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ನಿಮಗೆ 4 other possibilities will arise. So 4 other possibilities will arise ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇದು 2 and ಇದು 4. Totally it will become 6 isomers. So 6 geometrical isomers, all these are different compounds, 6 geometrical isomers are possible. And ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು Br ಎರಡು cis formulation ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ plane of symmetry ಬರೋದಿಲ್ಲ. plane of symmetry ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all this they will be optically active. So remember, optically active 4 ಆಗುತ್ತೆ, optically inactive 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. 6 geometrical isomers are definitely possible for this, and 4 of them it will be optically active. So this one you can consider it to be the correct answer for this, right? So the next question, so this is also very simple question, provided you know one particular fact about square planar nickel complex. ನಿಮಗೆ ಒಂದು particular fact ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ very easily this question it can be answered, right? So like in the case of nickel complexes, ನಿಮಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. Tetrahedral and octahedral, high spin or low spin, all these they will be paramagnetic. Whereas a square planar nickel 2+ complex, first you should make sure that nickel it is in 2+ oxidation state. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕೆಲ್ 2+ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 2 ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PPH2 ಒಂದೇ CH2 ಇದೆ,
So just with one CH2, it is not possible that this phosphorus it can link to the nickel. So therefore, other agodilla. This ligand it will just act as monodentate ligand, right? Though two binding sites are there. Okay, two binding sites are not there. I'm sorry, so I confused this P for phosphorus. Just one binding site. ಇದು ಒಂದು phosphorus ಮಾತ್ರ binding site ಇದೆ. So ಅದರಿಂದನೇ coordinate ಆಗುತ್ತೆ. Just monodentate ligand, right? NiCl2 ಎರಡು monodentate ligand, ಎರಡು chlorine ಕೂಡ monodentate ligand ಅಂದ್ರೆ it is a tetra coordinated complex. And ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಆ ತರದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡಿಲಿ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ರೆಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೂ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಆಗಬೇಕು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಟು ಎ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಎರಡು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ magnetic moment it will be 3.18 Bohr magneton what they have given corresponding to two unpaired electrons. So therefore the geometry of the molecule it will change from square planar to tetrahedral, right? ಈ ತರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂದೆ CSIR net ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದೇ. So therefore correct answer it is option D for this, right? So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು if you are preparing for KSET examination better you should solve more and more of CSIR net questions. Of course ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವರ್ KSET it can be cleared very very easily. Fine. Okay, so first 13 questions totally I think in this particular exam 33 questions they have asked it from inorganic section. So the other looking at the length of the video, the second part it will be having all the answers. So authentically with the proper reference ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ confirmed key answer for say remaining 14th to 33rd question that I will be giving it to you in the next part of the video. Fine. Okay, so I'm running CSIR net as well as KSET online classes, online coaching, and the new batch net J22 has been started. So just start agide matra. So those who are watching these videos, so nimge next KSET ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CSIR net ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ 1 year ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಎ ಡೇ 1 hour ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So like if you want to join to that particular class or that particular course, so you can just contact this number over WhatsApp. Other details you will get it here, right? So yeah, if you have not subscribed to this channel, you can just subscribe to this channel so that you will get the notification immediately when the next video it will be uploaded. And like this video, share this video with your friends. Thank you for watching this video. Thank you again.